Này ngày tìm một thầy á, một thầy ngày cái lòng Phật tới hai chết một cái mà đọc ngày thì chạy lại 20 days today 20 days ago. Yes, we have started. Anything you learned from this class? A lot. A lot? Really? Yes. I'm happy if my contribution can make any change or profit to many people. Very good. I learned so much. This is why I come every day. Yeah, thank you. You are the functional student. តស៊ូអ្នកនៅឆ្ងាយបានតស៊ូអញ្ចឹងការអ្នកនៅចិត្តអត់សូវតស៊ូវិញដែរអ្នកនៅឆ្ងាយរាប់គីឡូតស៊ូមកអត់ឲ្យខានតែអ្នកនៅចិត្តក្នុងវត្តខ្ជិលវិញ អូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសម្មាវាយាមៈការព្យាយាមត្រូវការព្យាយាមត្រូវក្នុងអត្ថន័យនេះគឺសំដៅដល់ការព្យាយាមដែលប្រកបដោយអង្គ4ក្នុងសភៅយើងគេសរសេរ style ផ្សេងណានេះគណៈដកពីសភៅ Manual of Buddhism អញ្ចឹងយើងរៀនសភៅមួយក្បាលនេះដល់នេះចប់បឋមនោះដែរបាត់ព្រោះគណៈព្យាយាមស្រង់យកពាក្យដែលដូចគ្នាក្នុងសភៅនេះមកច្រើនណាអញ្ចឹងរៀនចប់សភៅតូចមួយនេះ Manual of Buddhism ហ្នឹងព្រះអង្គចេះដែរបាត់ហើយចាប់មកក្បាលដូចចាប់ពីរក្បាលទៅហើយពាក្យខ្លះខ្ញុំណាដកស្រង់ពី What the Buddha taught ដែរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គរៀនតែមួយក្បាលនេះទៅអានសភៅផ្សេងទៀតក៏ពាក្យដូចជាមិនផ្លាយខុសគ្នាដែរណាហើយដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំណាដកស្រង់ពីបិដកអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងទៅសភៅឯកសារពុទ្ធសាសនាដោយច្រើនគឺសិតតែពឹងផ្អែកលើបត្រៃបិដកអង់គ្លេសអញ្ចឹងពាក្យដូចជាភិក្ខុពោធិហើយ Mr. Rai David ហ្នឹងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីគឺគាត់គេឲ្យតម្លៃគាត់ទៅលើ interpretation របស់គាត់ពាក្យនីមួយៗណាដូចថាពាក្យព្យាយាមអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅបត្រៃបិដកគេប្រើពាក្យអីអញ្ចឹងយើងរៀនតែ4ពាក្យនេះកិច្ចឲ្យរួចទេណាក្នុងបិដកដោយច្រើនណាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប្រើ exertion and striving ណាសេចក្តីព្យាយាមដូចជាមាន L2 នេះឆែកមក Is it one L or skillful វានៅក្នុង dictionary ដូចជាមានពាក្យ Is it L1 or double L skillful Skillful? Yeah. Is double L. You can write both ways. Yeah. You are right. I saw both way. ណាឃើញក្នុង dictionary ខ្លះក៏មាន double L ក៏មាន L ទៅទេក៏បាន Okay, whatever, but normally we write double L, right? Skill. Yeah. Skill ជំនាញ Single L is like old style. Old style? Yeah. Okay, thank you. Single L is more like I never know that, but I know they can write in both ways. Okay. Skillful quality នេះគឺសំដៅដល់អីគេ wholesome ណា So this one unskilled គឺ unwholesome ខាងអកុសលណា Skillful is wholesome, good, evil. Okay, ឥឡូវយើងមើលក្នុងសភៅសិនទៅអានេះយើងគ្រាន់តែសង្ខេបទេយើងសរសេរជាតារាងអញ្ចឹងទៅស្រួលចាំនេះពីព្រោះវាមួយខាង2ទេណាមួយខាងកុសលមួយខាងអកុសលពីរនេះខាងអីគេទៀត effort to discard evil ខាងអកុសលគឺយើងត្រូវលះហើយនឹងទប់ស្កាត់ដល់ពេលខាងកុសលអីគេទៀតត្រូវរក្សាហើយនឹងចម្រើននេះខាងអកុសលណាចម្រើនណានេះខាងអកុសលនេះខាងកុសលគណៈងាយយល់ដល់អកុសលមាន2ឃើញទេអកុសលនេះ discard ហ្នឹងគេលះបង់ renounce ណាបោះបង់អកុសលអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងហើយណាអកុសលទី1លះទី2ទប់ស្កាត់ណាសេខ្មែរស្រួលយល់ទប់ស្កាត់លះទប់ស្កាត់ណាដល់ខាងកុសលរក្សាអាបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយយើងរក្សាវាគឺថាសិលដែលយើងរក្សាហើយសិល5ហើយកុំឲ្យទៅសិល4ហើយកាន់តែច្រើនទៅសិល8សិល10ទៅណារក្សាហើយនឹងចម្រើនអភិវឌ្ឍ
សួរចាំដល់យើងសរសេរតារាងទៅកាន់តែងាយយល់ហើយសំដៅ four kinds of effort you know in Khmer the first two are unwholesome one is to discard or to be abandoned while another evil is to prevent from arising to discard what has been arisen and to prevent what has not yet arisen from arising. Discarding what has arisen? Yeah. What has arisen? And prevent the arising of the unarisen. Prevent the arising of the unarisen. Yes. And for the wholesome also is comprised of two factors. One is to maintain what has already been done. Like now you are observing like 5 precepts, so you must observe it constantly. And another is to develop what has not been done yet. What you think to do, to develop yourself. For wholesome also two factors. One is to maintain the good you already have, and then another to perform, to develop the good that has not been developed yet. Yeah. Sang bên mơ khơi nữa. Ở đây thế nào? Thì mỗi năng endeavor to discard evil that has already arisen trong life. Hiện chăng thì lạiនេះ has. Lạiនេះ has là nhiệt nhôm trong life mà khơi. Tờ dân mơ sẽ phơi đĩa nó chăm màu sờ rộp anh ấy sân khai. Okay, let's go to the page 21. Anh ấy rẽ xa nó ở vậy để dân ban bình hài của sáu đó maintain đào về buổi tiết ban chấm ràn apivot vậy là để dân mình toàn ban bình đấy bằng bình được vậy để miền hái rẽ xa về từ vậy để mình toàn miền đấy bằng bình về màu bón đó này bón đó nè cái khang ạ của sáu lắm tục cắt rồi bọn nào để mình cái sau này toàn cài tới tục mọi việc cài và cái sau này cài thái là bằng về từ chỉ diễm á chỉ diễm để trầm tới nó cứ chẳng tao khang của sáu arouse nè arouse nó cứ của sau này để mình toàn bàn phơi đấy unreason nó thời arouse về rồi tại develop về nè đào về bắt đại cài thái bon để dân bàn phơi hay nó tới tại đã xa về sự đây là để dân miền thái nè còn mọi việc bắt bằng từ vinh maintain định thọp sầm bát chứ mà dân priệp thiệt tới ngày giờ thọp sầm bát lôi đem toàn rô bàn đấy không prang rô đấy rồi bắt rô bàn thấy không prang đã xa like money we compare to the money here what we have already earned or what we haven't earned try to earn and what we have already earned maintain it keep it. Okay, so let's come to the page 21st. The body mà pay mỗi tiền. Right effort. Self-protection can be achieved by avoiding and rejecting unhealthy qualities while acquiring and fostering skillful qualities. Chẳng sắp hơi này kê sơ xây L1 nè. Nè chẳng sơ xây L2 các bạn. Skillful. This stage is subdivided into 4 parts. 1. The effort to prevent the arising of unskilled thoughts. Suppose you put unskilled thoughts, whatever, the same way, the same words. Chẳng bằng là có việc xây nhau nắng vì pro không suppose xây kia, so say việc xây kia, bà ông chết tại một việc, đó khơi việc chết ngó xây cái unskilled thought nó ngó cùng nết akasal đang akasal là chết năng anh, the same meaning. But they use in different contexts and in different books, they use different terminology. And
Okay, unskilled thoughts, words and deeds which have not yet arisen នឹងមួយនេះគេដាក់រៀងពឹកស្ដារណា unskillful quality means unskillful thought, words and action, right? Both way, physically, mentally and verbally. Number 2, the effort to expel that unskill which has already arisen. Number 3, the effort to arouse healthy thoughts, words and actions. Number 4, the effort to cultivate all the good words, thoughts and actions which are already present. ណាតោះយើងបកប្រែ self protection ពេលតែមិនទៀត not self protection self perfection perfect ហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឲ្យល្អធ្វើខ្លួនអភិវឌ្ឍ you know the word perfection ដូច 10 perfection អីគេទៀតបារមី10ណាណាកត់ទៅពាក្យហ្នឹងល្អដែរ 10 perfection នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថេរវាទយើងចម្រើនបារមី10ណាក្នុងមហាយានគេមាន6ឯងបារមី6ណា 10 perfection this is in Pali dasa paramita dasa parami okay mister you can check this word you can check this Pali term បារមី10ណា perfection ពាក្យ perfect ប្រែថាម៉េចទេ perfect ល្អអស្ចារ្យណាលើស excellent ទៀតល្អឥតខ្ចោះដល់ perfection ជា noun ការដែលធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះគឺការបំពេញនៅអំពើល្អដែលជាគុណធម៌បារមី10នេះយើងហៅថាគេពុទ្ធការកធម៌ធម៌ដែលនាំឲ្យសម្រេចការត្រាស់ដឹងពេញដោយបរិបូរណ៍ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមិនអាចខ្វះនៅការបំពេញបារមីណាមួយឡើយ These 10 perfections in Buddhism refer to the enlightened. This is also called the enlightened factors. The enlightened Buddha who can gain fully enlightenment, he also perform or practice these 10 perfections. Namely, you know what are they? Dana, charity, second, sila, morality or virtue. Third, nekama, renunciation. Number 4, nekama aiទៀត viriya, banya ទៅណា now wisdom, fulfill the wisdom. Number 5, effort, viriya, right effort. Number 6, sajja. Yeah, can time first patience. Yeah, patience of patience. Another one, truth. Number 7, sajja. I didn't. Athathana, resolution or determination. Yeah, resolution. Athathan បន្តមកទៀតឧបេក្ខាទេណា Metta, okay, loving kindness or loving friendliness, metta. And then upekha, equanimity, the last one. These are the 10 perfections that the Buddha, the Buddha to be each and every of his existence, he has never failed to fulfill this 10 perfection in any of his previous life before he became the Buddha. We call him as a bodhisattva, as you may have heard. Before he became a Buddha, he became a bodhisattva? Yeah, we call him as a, sorry, in Pali term is a bodhisattva. A Sanskrit term that mostly used in Mahayana Buddhism, bodhisattva. This is a Buddha to be, bodhisattva. អ្នកដែលជាប់ចម្ពាក់ក្នុងការត្រាស់ដឹងណាទៀងបានត្រាស់ដឹង Buddha to be okay Buddha to be ណា Bodhisattva yeah Buddha to be? Yes. What is the definition of a bodhisattva? Someone who is fulfilling
to become a Buddha, to fulfilling the perfection in order to become a fully enlightened person. But So, not yet fully enlightened. yes, It's very close, but not yet, right? not yet very close, but each of every of his life, he practiced more and more seriously among any of this perfection. Like in one life, he may most practically focus on any of each factor. For example, like in the story of we call Jataka, the Buddhist story, the Buddha story, sorry, like the Jataka story of the Buddha when he was a Bodhisattva. In some life, he focuses on performing charity, but it doesn't mean that he only performs it alone. He also does the other 9. In some life, he focuses on practicing virtue. We have the Jataka story. You may read yourself around over 500 Jataka story of the Bodhisattva. In this charity life, in the existence of Vesandara, no? The Vesandara, yeah, Vesandara. Okay, you check and research by yourself if you want to know more about the Jataka story of the Buddha, what he has fulfilled before he become fully enlightened person. So this should be learned by all Buddhists. It's just a reflection. The karma bear the fruits, give to result whatever a person done in the past, that will lead to result in the present. So to become a fully enlightened person is not an easy task. It's the most difficult thing that normal human being cannot do. Very difficult, very strong determination, very strong resolution. Okay. So it is subdivided to 3 points. Okay, yeah. Subdivided into 3 points. First stage, second stage, and third stage. That is more and more difficult. Like higher and higher. The higher the stage, the more difficult the action that has to be performed. Like charity in the first stage, give away things which is just a belonging, but not concerning with yourself, your body, or your life. Second stage can be any part of your body. And then the third stage of charity can give away even one's life. Yeah. Even one's life. Yeah, even one's life. So this perfection altogether divided into 3 become 30. 30 perfection. 30 perfection. Yeah, you should learn about this. Very interesting. All stages. Yeah. Very Even you don't want to become a Buddha, but this is a good quality for all human beings to practice in order to develop our quality of life. At least we do the first stage. Yes, at least the first stage, just charity also. Like today, she's doing a charity. Okay, beverage offering. Okay, đó nãy mình taយើងបកប្រែ self perfection ណូតំកាំងតំពាក្យមួយហ្នឹងមិនបែក មកពីពាក្យហ្នឹងវាមានតកតងពាក្យបារមីទេណាមិនបារមីអីមុនគុំអូមអាមក្តាមដុតកាប់មុតដុតឆេះប្រឡាក់ផេះមិនសយទេសកិនខុយងាប់ឯងណាណាបារមីបែរតែការបំពេញអញ្ចឹងទេណាការបំពេញឬក៏គុណធម៌គុណជាតិដែលញ៉ាំងឲ្យចម្រើនឲ្យរីកចម្រើនធ្វើមនុស្សសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរីកចម្រើនណាជាគុណធម៌ឲ្យបារមីហ្នឹងណាចឹងដូចអ្នកធ្វើទានអ្នករក្សាសិលគឺសិតតែជាបុគ្គលដែលមាននៅគុណធម៌ដែលយើងហៅថាអីគេទេអ្នកមានគុណធម៌ឬអ្នកមានសិល virtuous person ហ្នឹងគឺសីលវ័នសីលវតីទៅណាសាបាលីអញ្ចឹងណាបុគ្គលដែលមានសិលហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ virtuous virtue ហ្នឹងគឺសិលឬក៏គុណធម៌ជា adjective មក virtuous person គឺសិលវ័នសិលវតីអ្នកមានសិលណាOkay. Self perfection ការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនឬក៏ល្អប្រសើរ can be achieved អាចសម្រេចទៅបាន by avoiding ដោយការលះបង់ and rejecting និងបដិសេធឬក៏មិនគេទៀតមិនធ្វើ
nè lẹ bắn hay nâng mình phơ nấu unhealthy qualities chẳng unhealthy quality cái này nếu dân vô lấy cái sầm đại đó ạ của sao nè để về class dân ai phải bị unskillful quality của bán để tiêu tiền unwholesome rồi có evil đôi khi nè cái nào demeritorious miền tiết nè tôi bị bịa merit cho những đã đi merit đó nè đói cái nào lẹ bắn nắng và để sai rồi còn mình phơ nấu ạ có sáu xem val acquiring ắt phơ bơ bá với bên té val là khả năng pe nút tôi mà vẫn dướng bấm pe như cái này acquiring and fostering skillful qualities yeah. Acquiring cái tiền bịa cọt là sao mình hay acquiring cứ từ tool bán rồi có cả từ tool bán nhưng ai thì bài cắt này nó cứ cả sản phẩm đấy nè từ tool phải mất ai vía cài lại nè acquire and fostering skillful quality tôi bị cả lẹ băng nắng mình phơi nơm phơi báp dương trời té bông pin nữ phơi bẩn phải là chân mất nè foster cái này chân chầm rồi có bằng cài rồi có sản phẩm phơi mình thái mất nè bông pin nữ phơi lọ biết tha bông pin tụm đại lỡ bẩn mà nó thì nè bẩn phải thà pin hay bà sân chưa ở toàn pin đấy dân trời té bông pin vì pin màu năng ở đây dân thà phơi lọ trời té bông pin. This stage nè is subdivided into 4 parts. This stage nó cứ sầm đại lừa mình nhá, pi mình nhá, mùi lẹ nắng mình phớ tì pi sần sắm hay nắng nè bông pin. Chẳng subdivided into 4 parts. Tì muối the effort to prevent the arising of unskilled thoughts. Nè. Sẽ cái đây chia diếm the effort. Kèm đâu mà nó kèm ông cây lộc nó cây lộc mỏng đó cái cây lộc mà nó chân rồi. You know, you speak very clear now, like a Cambodian, very clear. Chẳng chân nói tí muối. First thing, the effort to prevent the arising of unskilled thought, words and deeds which have not yet arisen. Nè, sẽ cái đây chia diếm đam bấy cà pia rì ràng prevent đến á, cà pia rì ràng. The arising of unskilled thought nè. Vậy đây cao lang hỏi chẳng vậy thá ạ có sao rồi có thá ạ có sao là chết rồi có biết nâng tùng vờ như tức tiếng bay phờ tiếng cái vì chá chật để chia pơ bạp đã chia pơ ạ có sao hai mình toàn cạt làng nhé khinh về nhé bà bạn đập về chân tức nhưng mà cọt đi nghề chiềng ông clay đấy cứ nghề chiềng sập hơi mới tôi hiện là nhẹ nhảy định số an là anh ăn là dồn là cái này bạn cái này riêng ông lê từ bốn chân đấy tiền riêng nơi phùng mơ ông lê khá mơ dồn lênนี่chỉ sẽ đó là right for right effort đó bạn sẽ liệt màu sầm ra luôn chứ cho lom cái này đang là chìm ra là lẽ cho tới cho lom mà lẽ bẩn từ báp tới chìm ra vĩnh cái này ok chẳng ai vô này tới nghe prai thì nè sẽ cái đây chia diếm đâm bay cà pìa cầm áo ấy pơ bạp từng lại ná tam lời cài cái đây vì trà cái đây chật cái đấy đây mình toàn cài làng tới cầm áo vì cài làng cà pìa chẳng á đây chỉ cà chia diếm trời nó cứ chia diếm chẳng bây giờ ở ban sắc xa ở si chùm rơi tới dân dân cho thì gì từ pi hết nè
nè bà nó không này Phật sát na dưỡng cứ chia trời nè sẽ cái đây chia diêm đại trầm trời nó cứ chia diêm thì muối tục scat nữ ạ cơ sáu âm pơ ba từng lại nó đại vì mình toàn cao tí không prăng cà pia rìa ráng cầm ai việc cao hay cà pia rìa ráng nó cà pia rìa ráng dần bách nè đôi ca sừng ruộng nè ca sừng ruộng nữ anh tri tiếng và muối bà dưỡng nè này khơi như rúp bà dưỡng plei sừng ruộng tới vì chọp bà đó nè bà rụp nâng lọ tới lộp tới bà rụp nâng mình chỉ tì bật ná tô xạ đây mấy tiền cái này attachment yeah so in this sense it is very deep in the term of right effort in Buddhism not just simply trying to get something is a right effort but trying to prevent the unarising evil in our mind. And what to do? The Buddha taught about the six sense faculties that each of us has. We have the six sense faculty, eye, ear, nose, tongue, body, mind, which has the six doors at the same time. Eye door, ear door, nose door, tongue door, body door, and mind door. And those doors are the way to bring in and bring out any kinds of information, both good and evil. So in order to guard these senses against the evil that has not yet arisen, we have to restrain the six senses. For example, like our eye door. Through eye door, when we see the form, when we see the rupa, the perception or sanya, we will recognize, oh, this kind of shape is a good shape, it's a good form. So when you analyze, this is good, this is beautiful, through eye doors, you become attached to the form. And this is the unwholesome mind. The unwholesome information will bring through the eye door into your mind. Then your mind become impure because it is supported by attachment. So remember, whenever the Buddha taught us to guard our senses against any evil things not to arise, we must guard our six senses. We must guard our sense doors, not to guard anything outside us, but inside ourselves. Good or bad, wholesome or unwholesome, is all within us. Happiness or sorrow or suffering also lies inside us. Do not seek it elsewhere. Happiness lies within ourselves. When we create a good thought, a pure thought within ourselves, we also create a kingdom of heaven within ourselves. So we enjoy the fruits of goodness, the fruits of happiness within ourselves in this present moment. No need to wait for a next moment or in any other life. This is reality that we need to learn and practice. At the same time, if we create impure thought, if we create any imagination out of greed, hatred or delusion in our mind, at the time we create the kingdom of hell. Hellfire is burning inside us, and then we will suffer the hellfire within ourselves within this present moment, at this very present moment. No need to bear result in life after. យល់ទេទៀតនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាសួរឬក៏នរកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់ចាំបាច់រងចាំដល់ជាតិក្រោយទេបុណ្យឬបាបដូចគ្នាពីព្រោះបុណ្យឬបាបសមុទ្ឋានវាមានតែនៅក្នុងចិត្តណាចិត្តហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតអ្វីទាំងអស់ហើយយើងក៏មានអីគេទៀតវិញ្ញាណទាំង6ហើយក៏មានទ្វារដែលនាំទៅនៅនាំចេញនាំចូលបុណ្យហើយនឹងបាបវាចេញចូលតាមអីគេទៀតទ្វារទាំងណាទ្វារទាំង6ណាចក្ខុទ្វារអីខ្លះសោតនេះមើលសោតបុគ្គលបញ្ញត្តិទៅមានណាចក្ខុទ្វារសោតទ្វារខេនទ្វារជីវហាទ្វារកាយទ្វារមโนទ្វារណាចក្ខុធាតុរូបធាតុចក្ខុវិញ្ញាណធាតុណោះឃើញទេដោយសារយើងមានភ្នែកប៉ះនឹងរូបបង្កើតទៅជាចក្ខុវិញ្ញាណ eye consciousness arise right eye form come into contact with the eye base then it creates
it becomes eye consciousness. At the same time, at the same thing with ear, nose, the same apply. Ear, nose, body, tongue, and mind. Yeah, appear. Eye with the form, ear with the sound, tongue with the taste, body with the touch or tangible object, and mind with the thought, right? Yeah, appear. Okay. Yeah, this is how we are going to guard our senses in order to prevent the arising of unwholesome state. យើងការពារអកុសលទប់ស្កាត់នៅអកុសលដែលមិនទាន់កើតហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់អញ្ចឹងដោយការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីរបស់យើងសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តណាយើងសង្រួមភ្នែកមិនបើយើងឃើញរូបបើសិនជាយើងភ្លេចសង្រួមថារូបហ្នឹងគ្រាន់តែជារូបឬក៏ពិចារណាឲ្យឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈតាមសភាពពិតដោយវិបស្សនាណាដែលមើលឃើញសភាវៈទាំងឡាយតាមសភាពពិតរបស់វាមិនមែនគ្រាន់តែតាមការបន្លំនៅខាងក្រៅទេឃើញរូបសត្វស្បែករលោងសក់រលើបក៏ចាប់ដើមជាប់ជំពាក់ថាហ្នឹងជារបស់ល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងភ្លេចសង្រួមយើងភ្លេចការពារនៅអកុសលដែលវានឹងកើតដល់យើងភ្លេចសង្រួមអញ្ចឹងទៅយើងគិតថារបស់ហ្នឹងល្អយើងជាប់ហ្នឹងមែនទេយើងជាប់ជំពាក់អាជាប់ហ្នឹងឯងគឺជាអកុសលដែលវានឹងនាំបញ្ចូលទៅតាមរយៈទ្វារភ្នែកតិចក៏ដូចគ្នាអណ្ដាតកាយច្រមុះចិត្តដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារតាមការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីរបស់យើងណាបងណាចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ទៀតសំខាន់យ៉ាងម៉េចលក្ខណៈនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺ very systematic បងគឺមានលំដាប់លំដោយហើយដូចថាជ្រៅទៅកាន់តែយើងសិក្សាពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ណាជ្រៅបើយើងអត់ដែររៀនស្មានព្រះអង្គគិតចេញនេះ right effort very systematic teaching ណា and very what we say very deep very insight កណានេះមិននិយាយទេណាអត់ទេនិយាយទេណាបានចែកលេខអូខេព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបដូចជាជំរឿននៃមហាសមុទ្រចឹងគ្រូកណាដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញមានថរដីកាមិញថាកាន់តែសិក្សាទៅកាន់តែជ្រៅទៅគឺមានន័យថាជំរឿនរបស់មហាសមុទ្រវាអត់ជ្រៅដូចដងភ្លាមទេគឺវាមានទេទៅម្ដងទីម្ដងទេដូចយើងចុះទៅត្រឹមស្មងជើងរហូតដល់ជង្គង់រហូតដល់ចង្កេះអញ្ចឹងគឺរហូតដល់លិចក្បាលកាន់តែជ្រៅទៅយ៉ាងណាការសិក្សាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺវាមានជំរឿទៅតាមលំដាប់រហូតដល់វិបស្សនាតាំងពីលោកយៈចិត្តរហូតដល់លោកគាត់ដល់មហកតាហើយដល់លោកគាត់ត្រាក់ចិត្តទៅបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តតែម្ដងតែផ្ដើមចេញពីការសិក្សាតិចទៅរិញ្ញាតរហូតដល់បដិបត្តិកណារហូតដល់បដិវេទកណាអរគុណច្រើន Thank you. Yeah, we're talking about the essence of the Buddha's teaching is the more we study, the deeper we come to understand that his teaching is very systematic. Deeper and deeper. From the very beginning, we start with education, with the study, and then it comes to practice. And yeah, after practice, you get realization of the truths that you have studied. And there are still other theory, which is very what we say subtle teaching. Very subtle, subtle teaching. Abhidhamma, yeah, subtle then. ល្អិតសុខុមណាអភិធម្មហ្នឹងជាធម៌ដែលល្អិតសុខុម very subtle ជ្រៅកំពីរភាពហ្នឹងទេណាកំពីរភាពណាវាមានភាពជ្រៅណាអភិធម្ម This is regarded as the Buddhist philosophy. Anyone who want to really understand the Buddha's teaching in its real essence, they shouldn't miss to study Abhidhamma. This is the ultimate reality, ultimate teaching of the Buddha. Because in the Buddhist canonical text, it has 3 books. First book concerned with the disciplinary rule of Buddhist monks. And this is a rule which created by the Buddha as a law, as a
code of conduct to be practiced by Buddhist monks. And secondly is the discourses. The discourses is not very deep, but it talks about everyday life. Problems happen in everyday life, like, during the Buddha's lifetime or even in the lifetime of the many previous Buddhas in the past. And then finally, Abhidhamma book, the book or the teachings which is very, what we say, concerned with the ultimate realities. This one is the third one, Abhidhamma, the third book. What do you mean? Abhidhamma is the third book. Yeah, third book. And this is considered as the Buddhist philosophy. Essence lies inside this book, Abhidhamma, the teaching of ultimate reality, or very subtle teaching of the Buddha. It mainly focuses on the four ultimate reality. Rupa, talking about materiality, like how our body come into existence, what it is made up of, like 5 panchakanda, the 5 aggregates. And this concerned in the Rupa also. And then consciousness, yeah, and mental factors, and then Nibbana, the complete freedom from suffering, complete cessation of suffering. Yes, Nibbana. Okay, these are the 4 ultimate reality that explained in detail in this book, Abhidhamma. So you should study about this. Okay. Mong man hết Hỗ trợ đào ok dân ok. Ta dân bật to tiệt giật chọc môi. Ta. Chân tì muối tẹt tàu nắng sẽ cái đây chia diếm là lấy mở tam đấy các bạn đấy, được cái này đấy. Or we can say in another sentence, endeavor or effort the same way, endeavor to discard evil that has already arisen. សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអកុសលដែលបានកើតឡើងហើយណាអញ្ចឹងអំពើបាបឬអកុសលទាំងឡាយណាដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយត្រូវតែលះចេញ to be discarded ណាអំពើណាសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីការពាររារាំងនៅអកុសលដែលមិនទាន់កើតទេកុំឲ្យវាកើតមានន័យថាអកុសលដែលអត់ទាន់ធ្វើទេព្យាយាមទប់ស្កាត់ណាទីណាសង្រួមដោយការសង្រួមឥន្ទ្រីរបស់យើងទប់ស្កាត់កុំឲ្យអកុសលនឹងកើត Number 3 endeavor to develop an reason good ហ្នឹងគឺតកតងនឹងកុសលទេណាសេចក្តីព្យាយាម endeavor ព្រះអង្គមើលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយល់ណាសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីបំពេញឬក៏ចម្រើនអភិវឌ្ឍណា develop នៅអំពើល្អដែលមិនទាន់កើតឡើង an reason កុំ an horizon ណានឹងខ្មែរយើងអានខុសច្រើនកន្លែងហ្នឹងណា arise a reason arise arose a reason so many people pronounce horizon I learned the mistake earlier. yeah so we learn from mistake I also learn from my mistake okay arise arose a reason okay so number 3 endeavor to develop an reason good សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឬក៏បំពេញនៅអំពើបុណ្យដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើទេឲ្យវាកើតឡើងមកនេះអញ្ចឹងខាងកុសលក៏ពីរដែរណាឥឡូវនេះឥឡូវនេះគឺតកតងនឹងចម្រើនណាដល់ពេលខាងក្រោមនេះអាមានហើយរក្សាវិញណាអញ្ចឹងសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីចម្រើននៅឬក៏បំពេញនៅកុសលដែលមិនទាន់បានធ្វើទេឲ្យវាកើតឡើងទី4 endeavor to promote that good នេះ that good which has already arisen to promote or to maintain the same thing the sense in the sense here in this context yeah to promote here means to maintain សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីគេរៀន promote ផ្សព្វផ្សាយឬក៏ពង្រីកទៅ promote ហ្នឹងណាឬក៏រក្សាសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីរក្សានៅអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងឲ្យវាគង់វង្សនៅណាអញ្ចឹងកុសលហ្នឹងក៏មាន2អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយ
trời tài đã xa rứ có phơ vì bà to tới tiệt ná nè rứ có mỗi tiết đẹp tàu nâng có xó sẽ cái đây chê diếm đam bấy bầm pinh bần thèm rứ có chùm ra ấn nứ cộ so thằng lại nó đầy dớn cái tiền mình toàn bàn thơ tế cứ ai với chùm ra ai với cao làng thua với cao làng nè ok to arouse nè thua cao làng arouse nè ok lấy cái nào bây giờ lấy tiền vô lấy say clay dân vô lấy understand yeah let we look together okay unskillful quality cứ khang ạ của sao đấy là ní khang evil this one good okay đó là evil á ạ của sao đài mấy tiền nè là ok ạ của sao đài mình toàn cá từ nào tiền nè ạ của sao đài mình toàn cá cà pì nè God okay God the unreason unskillful okay. Yeah evil or unskillful and abandon the reason right what has already been a reason abandon it this is evil side nè pơ bạp đó thì nó vô lấy toàn ngon ấy toàn xùa thì nó cái nè hay khang pơ lo với đây kia skillful quality khang pơ lo đại mình toàn cá okay skillful which has not yet a reason try to arouse it okay try to arouse it hai pơ lo that has been a reason not a reason maintain it pơ lo đại slot thơ hơi trời té đã xa về giờ lấy tiền đấy chặt nghề giờ lấy số chầm cái này ok tập dần phần to tiết anh ấy sân thầm bạch prai được cái nông này vào đôi kia của ông lấy này nhảy nhảy nó tập là phần đang bè chắp á a little bit complicated this sentence here so I just come through this for them easy to remember okay tập anyway just go through it number 2 the effort to expel that unskill which has already arisen ណាសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអកុសលដែលកើតរួចហើយណា number 3 the effort to arouse healthy thoughts words and actions សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅណាអំពើល្អតាមរយៈចិត្តវិចារហើយនិងកាយវិចារចិត្ត3ណាទេណាកាយវិចារចិត្តអានេះគេហៅ 3 actions 3 action មិនណាចេះដែរចេះហើយទាំងឡើយហ្នឹងគាត់បន្តិចទៀតណា because in Buddhism this is a very important factor also for them to understand that whatever a person does that will be determined by these 3 ways this is very important for our life 3 ways must be considered not just by seeing the activity or bodily action or not just by hearing through the words but see the intention mental action is the karma អញ្ចឹងគេហៅគេទៀតកាយគេហៅមិនទេសច្ចរតានោះណាសេចក្តីល្អដោយផ្លូវទាំង3ណាទេសច្ចកណាទេនឹង3ណាទេសច្ចរតាសេចក្តីល្អដោយផ្លូវទាំង3ទេសច្ចរតាអូខេនឹងគេហៅអី what do we call this for this 3 okay one is by អីគេកាយកម្មទៀតកាយកម្ម bodily action ណា bodily action verbal ណាវចីកម្មណា verbal action and mental action both action មកណា okay bodily action verbal action mental action កាយកម្មវចីកម្មមនោកម្ម
So when we speak about a person is good in Buddhism, we always consider in these three ways: good by body, or mean by bodily action, good by verbal action, and good by mental action. This is why you always say thoughts, words, and deeds. Yeah. It is a link. It is a link. Right speech, right thought, and right action. The three link. Yeah. Right thought and right action. Right action. Chứ hai mong xây mai hồi đấy nó cài cam và chơi cam mình nấu cam vẽ chơi việc vợp bò việc cam muốn cái nào toàn đến cho nhau rồi về chơi cam nó việc để từng vơ đạiประតាមវាចានឹងប្រើមិនអង់គ្លេសក៏អត់ចេះដល់ពេលរៀន IO រៀនយោបាយគេចាំ verbal attack សង្គ្រាមពាក្យសម្ដី verbal attack ការសង្គ្រាមជះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាណាដល់ចេះពាក្យវានឹងមកដល់ពេលមើលសភៅធម៌អូយល់អាហ្នឹង verbal ទាំងវើប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចាណា verbal attack អាហ្នឹងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដី you know verbal attack right yeah kind of war. Okay. Anyone who has been to court can tell you that it's a war that fought with words. Yeah. Especially in the court. នឹង ឡើងតុលាការហ្នឹងគឺកន្លែងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីហ្នឹងឆ្លោះគ្នានោះឡើងតុលាការវាទៅដេញដោលសាក់សី Yes, it's a very good example. Yes. The presidential debate is a very good example. Yes. It's not bad. Yeah, it's like a war on words. Tah, chúng ta tiếp tiến. Number 4, the effort to cultivate all the good words. Nè, សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីគេ cultivate បណ្ដុះពាក្យវប្បធម៌ទេណាវប្បធម៌បែរថាបណ្ដុះហ្នឹងណា cultivation mind mental cultivation អីគេទៀតបណ្ដុះផ្លូវចិត្តមានន័យថាអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឬក៏សមាធិ yeah the word samadhi or meditation you can use the word mental cultivation mental culture mental discipline okay all the good word ណា thoughts and action which are already present ចឹងទី4ហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការបណ្ដុះនៅណាឬក៏បំពេញបន្ថែមនៅសេចក្តីល្អតាមផ្លូវទាំង3កាយវិជ្ជាចិត្តដែលមានស្រាប់ហើយមកម៉ានអីណា any question so we finish just one okay tomorrow you are leaving right Either tomorrow or Thursday, not sure yet. you're not sure yet tomorrow we are going to study right mindfulness I think probably Thursday because I don't think. Because tomorrow also important lesson that we will learn right mindfulness. This is the most important thing in Buddhism. Before the Buddha passed away, mindfulness is his last admonishment, last advice for all followers that Tathagata. He addressed to himself. He always referred to himself when he say the word Tathagata. I don't know if you have already learned last. You all have learned, but I don't know for him because I think he missed a few classes. Huh? Yes, in the beginning. Yeah. I already taught that word Tathagata. This word when the Buddha referred to himself, Tathagata. When he addressed himself to the follower, Tathagata expounded or taught many things in his lifetime, many things. But in any phenomena, in any teachings that he taught, has one purpose for all of us, is to advise us to be mindful. Be mindful all the time. Because mindfulness is the way to deathlessness. Mindfulness is the way to deathlessness. Deathlessness. This is the
immortal law, eternity. Yeah. Mindfulness is the way to deathlessness. Yes. អញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងណាបញ្យល់គាត់ថាស្អែកហ្នឹងយើងរៀនអំពីសម្មាសតិគឺជាខ្លឹមសារដែលយើងអាចនិយាយថាសំខាន់ជាងគេក្នុងបណ្ដាលពធទាំង84000ធម្មខណ្ឌត្រូវទេខ្ញុំណានិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះហ្នឹងជាបច្ឆិមវចនៈមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះអង្គផ្ដាំសាវកណាពធព្រះវិន័យដែលតថាគតបង្រៀនទៅច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺសតិដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នកឲ្យបានតាំងមាំនៅក្នុងគុណធម៌ឬក៏សម្រេចនៅគុណធម៌ណាមួយសំខាន់ណាស់គឺសតិទេណាសតិមនុស្សយើងកាលណាបាត់សតិភ្លេចសតិដូចមនុស្សស្លាប់ណាស្លាប់នៅអីស្លាប់នៅអំពើល្អស្លាប់នៅគុណធម៌នឹងឯងកាលណាយើងប្រមាទព្រោះសតិហ្នឹងវាបន្ទុយនឹងអីគេប្រមាទៈសេចក្តីធ្វេសប្រហែសណា mindfulness is the opposite to heedlessness or carelessness. So if you are not mindful, it means that you are careless. So when you are careless, you're like a dead person. Life is meaningless when you are not mindful of whatever you are doing. That is why tomorrow I think will be the most important teachings of the Buddha that we are going to learn. Very important message. Because whatever we do, it always concerned with mindfulness. Even when we are attending the class, without mindfulness, can you catch the lesson? No. Even me, I cannot teach without mindfulness. ទីហោថាយើងអត់មានសតិប្រកដីទេណាបើកណាស្គួតទៅណាមានបរិញ្ញានៃការនោះអត់សតិដែរចង់បញ្យល់គាត់មិនកណាអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើសតិ yes yeah we call សតិណាសម្មាសតិ tomorrow we learn about this mindfulness. You know that the word mindfulness has become very popular in the West. Really? Yeah, because it also transform into the meditation technique. Yes. The meditation on mindfulness. Many are directly. Okay, can you say on this because yes, that I just meant to say that mindfulness has become a very popular word in the Western world. It's directly adapted from Buddhism, indeed, and many teachers have been trying to spread the practice of mindfulness, but maybe also many also have made less of a good use of it because many have thought to turn it into a business or make it a commercial activity, and many are also using this word in a form that would be improper for people who are knowledgeable about Buddhist philosophy. But in any regard, this can be applicable. Yes. Can apply into any sense of life, with the business area, everyday life, study, career, or developing meditation or so. Yeah. For everything. Can apply it because tomorrow we're gonna go in detail about what is the right mindfulness, what we should be contemplating on. But in Buddhism, Yes. the real teaching, because the teachings of the Buddha has its ultimate goal, which will finally lead us to complete cessation from suffering. So the right mindfulness will be focusing on contemplating on everything that arising and disappearing within ourselves, just within ourselves. Arising and disappearing. This is where we gain the Dhamma, we gain the reflection of our phenomena by just trying to realize and reflect on or trying to observe the reality within what is happening, what is arising and disappearing. This is the object of meditation. This is the object of vipassana. And the more you contemplate, the more you observe, the more you come to understand. Insight, wisdom will be arising due to your cultivation, your development. This is called mental development. Development nothing outside us, but everything is inside us. This is the foundation which lead ones to full enlightenment. Not trying to understand everything outside, but everything is inside us because we ourselves also is the result from the nature, right? Right. We are also part of the nature. Yes. That's Right. why Yes. everything, the Dhamma, or we call the teaching of the Buddha, is called Dhamma. Dhamma means universal law. It is not based on or biased on anything, regardless of whatsoever races or religion or
any Universal law. background. Yeah, universal law, which is common, applicable to each and every one of us in the whole universe. So that is why Dhamma is for all. We use the word Dhamma, but we don't want people to what we call like label, feel attached on this we call label, right? Yeah, A label yeah, yeah. about the words. Do Yes. not just attach on the words alone. We just use the word Dhamma because the origin of the Buddha is from Indian land, the land of India, to which at that time the language was used was the Pali language. Yes, yes. Yeah, in that time. So that's why this Dhamma That's why this word is used. the ancient language of India, but it refers to the phenomena. The You understand phenomena. the phenomena, right? Yeah. Reality, Yeah. natural reality. Yes. ចឹងតែយើងសំដៅលើពធហ្នឹងដូចពងបញ្យល់ហ្នឹងថាគឺជាសភាវៈបើយើងយល់ពាក្យថាធម៌ឲ្យច្បាស់ទៅពាក្យតែពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅលើធម៌ហ្នឹងឯងមែនទេមិនមែនតួពុទ្ធក៏មិនមែនតួប្រសង្ឃប៉ុន្តែគឺពធហ្នឹងឯងហើយពធហ្នឹងស្អីគេគឺធម្មៈហ្នឹងគឺបាតុភូតធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងអត់មានពីណាទៅបង្កើតវាកើតឡើងតាមហេតុនិងបច្ច័យដែលវាដល់ព្រមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅសិក្សានៅក្នុង Right Mindfulness សមាសតិស្អែកហ្នឹងគឺសិក្សាអំពីតែខ្លួនយើងហ្នឹងឯងនៅក្នុងតែ framework of our body. We have mind and body. They are the objects of meditation. With these objects, we can develop to attain high achievement, to attain that cessation of suffering. Nibbana. So Nibbana, see, within yourself, within your reach. But when we don't understand, we cannot discover. But as long as we determine to discover, the truth will be revealed automatically. You just need to do the inside discovery, right? Yes. Try to discover what is inside us. Yes. Try to discover and understand what is inside us. Yeah. មានអីចង់ចូលរួមដែរ Thank you. បាទអរគុណបាទចូលរួមមកឲ្យយើងរៀនឲ្យបានចែកលេខទាំងអស់ ឈើមានតែរដីកាអំពីពធកណាគឺពធគឺរបាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាពេលឈើសិក្សាអំពីកាយពីចិត្តដល់ទៅបានធ្វើឲ្យយើងដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិនៃការកើតឡើងនៃរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបានបុរាណខ្មែរយើងថារោធម៌រក្នុងកាយរោបាយរក្នុងឆ្នាំងណាគឺដូច្នេះដែរ When we want to understand the reality is nothing or nowhere, no elsewhere, not elsewhere beside us, but within ourselves. So what he's talking about is that Dhamma is within us. We have every one of us has the seed of enlightenment, but sometimes we don't know. Some people do not know that they have the seed of goodness, they have the seed of enlightenment, they have the seed of wisdom to attain high achievement. When people do not know, so they don't know how to make use of it, because they don't know that they're composed of this great element within themselves, just like a chicken. When they see a piece of diamond, they just cast it and then they will pick up a piece of rice. Because they don't understand that this is priceless thing. Right? In the same way, for any one of us, when we don't realize that each of us has the seed of enlightenment, then we don't know how to make use of it, or even we never think of it. Right? So that is why education will bring us about the realization of the true nature of ourselves. So what the Buddha realized is nothing but the true way of life. That is why most of Buddhist scholars consider Buddhism is a way of life. Buddhism is a way of life because he realizes the Dhamma just within his life. So that's why sometimes I prefer to use Buddhism. It's not a religion at all, but rather a way of life, or just an experience of life that the Buddha shared. You can say it's not a faith. It's not the faith. It's not about worship. Yeah, it's not about worship or accepting. Yeah, it's not about taking refuge in others, other external forces, but be our own refuge. Yes. Seek our own refuge.
Yes. That's why they always say the word be self-confident. Be self-confident. Yeah, you have to take refuge in yourself. Be self-confident because everything is within your limit, right? Sorry, everything is within your own reach. Only when you have right effort, see this right effort, when you perform this right effort, you can achieve thing that you want to do. Because this is the ultimate reality, and whatever is ultimate reality, that will be immortal, deathlessness. The truth or the universal law is what? Immortal. Is eternal. Is eternal. Yeah, eternal. So that's why when you do good, the goodness is the universal truth. It's the truth that will never be dead, right? This is the eternal law. That's why we must promote goodness and also at the same time try to develop more and more goodness that has not been recent. We try to develop with this right effort. So within our class, I do hope that all of us not just learning to know the words, but try to understand the meaning and then take into practice in your daily life. This is more important than just learning and understanding, but to practice. ចឹងព្រះអង្គទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានសិក្សាយល់អំពីសេចក្តីព្យាយាមដ៏ត្រឹមត្រូវ4យ៉ាងដែលហៅសមាវាយមៈក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺនឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីព្យាយាមដែលត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចគឺលះបង់នៅអកុសលដែលយើងធ្លាប់មានហើយព្យាយាមលះវាបានអកុសលដែលមិនទាន់កើតទេព្យាយាមការពាររារាំងវាកុំឲ្យកើតហើយបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយព្យាយាមរក្សាវាឲ្យបានហើយកុសលអំពើល្អណាស់ដែលមិនទាន់បានធ្វើទេព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបាននឹងគឺជាការព្យាយាមដ៏ត្រឹមត្រូវ4យ៉ាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមិនមែនត្រឹមតែឲ្យចេះពីអង់គ្លេសឬក៏ថាសិក្សាឲ្យតែចប់ទេណាចឹងសង្ឃឹមថាណាព្រះអង្គគ្រប់អង្គញាតិញោមទាំងអស់យកអ្វីដែលជាពុទ្ធដីកាដែលជាពធដែលជាមេរៀនជីវិតនេះយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងជួបតែសេចក្តីសុខណាសេចក្តីសុខកើតឡើងដោយការព្យាយាមណាវិរិយេណៈទុក្ខមច្ចេតិណា There is a Buddha saying វិរិយេណៈទុក្ខមច្ចេតិសេចក្តីព្យាយាមអីគេទៀតសត្វអាចឆ្លងផុតសេចក្តីទុក្ខបានដោយសេចក្តីព្យាយាម All beings can overcome suffering by effort. This is the Buddha verses in the Dhammapada text. All beings can Yeah, all saying of the Buddha. Yeah, we call Dhammapada. All beings can overcome suffering with effort. Or with effort, all beings can overcome any suffering. Without effort, you cannot overcome suffering. Because you know that suffering has so many stages. Some suffering may be very, very difficult. If you don't have enough effort or right effort to overcome it, you cannot achieve your goal in life. Okay? Bật lại vào nhận.